Okay. So, welcome to this week's GYMSTREET live webinar for our Korean community. 한국 커뮤니티 웨비나에 오신 여러분들을 환영합니다. So, since we had our starter webinar for new beginners, we're having this week again our update webinars to, of course, update you about what's recently happening within GYMSTREET. 네, 오늘은 업데이트 세션입니다. 짐스트리트와 관련된 업데이트 사항을 전달해 드릴 예정입니다. So we are going to share again with you the information about our new minor update that's going to come up. We will talk about the new super bundles that we have recently surpassed the 25% price mark, and then go into the affiliate competitions that we have going on again. 네, 그러면 저희가 가지고 있는 이런 다양한 업데이트 소식인데요. 그 중에서도 프로모션과 관련된 여러 가지 업데이트 소식이 있습니다. All right, so let's begin with the new minors that are going to enable us to increase the minor rewards, meaning that you are going to earn more here soon. 네, 첫 번째로 채굴자 보상 증가 업데이트 소식이 있는데요. 이것은 즉 여러분들이 더 많은 보상을 얻게 된다는 것을 말합니다. So our development team is currently in the final stage of finalizing this update on the smart contract level, such that we will soon be able to activate it in the system. 네, 그래서 요즘에 개발자 팀은 현재 해당 업데이트를 완성하기 위해서 계속해서 작업을 하고 있습니다. 그래서 머지않은 날에 채굴자 보상이 증가될 예정입니다. So the idea behind this was how could we enable you to receive more benefits, to earn more rewards sooner than later, and here is the solution that we came up with. 네, 여기 보시면 어떻게 해서 채굴자 보상을 증가시킬 수 있었는지에 대한 정보가 나오는데요. So the GYMNet tokens that we distribute as minor rewards, they're following a so-called minting calendar. It's a pre-scheduled calendar that determines how many tokens are released on a daily basis until a fixed date. 네, 우리가 그러니까 채굴자를 통해서 보상을 분배하게 되는데 그 보상을 분배하는 그것을 2026년까지 기간을 두고 차등적으로 계산하게 됩니다. And the solution that I just mentioned that we came up with is right here, that we're going to shorten the minting calendar by 1 year from the initial end date of 2026 to then 2025. 네, 기존에 설정되었던 2026년 기간에서 1년 더 앞선 2025년 말까지로 기간을 축소하게 되었습니다. So these GYMNet tokens that were, scheduled to be distributed as rewards until the end of 2026 will now become available to be distributed earlier as soon as we implement this update, such that the rewards distribution from the miners in total is then going to end by the end of the year 2025. 네, 그래서 시스템적 업데이트가 완료되게 되면요, 2026년까지 분배가 예정되었던 그런 GYMNet 토큰들이 2025년 말까지로 기간이 축소되면서 그때 미래에 분배될 예정이었던 보상들이 앞당겨져서 분배되게 되는 것입니다. And that's of course a very nice solution actually, because that way we are now able to, distribute more GYMNet rewards earlier without having to increase the total supply, which still remains the same at 594 million tokens. 이것은 정말 훌륭한 해결책이었는데요. 왜냐하면 우리가 GYMNet 토큰의 전체 공급량을 증가시킬 필요 없이 기존에 있는 그대로 유지하되 기간을 축소시킴으로 인해서 그 추후에 받을 예정이었던 미래의 GYMNet 토큰 보상을 앞당겨서 받는 것을 통해서 그것을 채울 수 있었기 때문입니다. And if you are now, let's say, you might be worried that what's going to happen after 2025 when the miners are not going to generate any more GYMNet rewards.
그렇다면 여기서 여러분들께서 걱정하실 법한 것은 2025년이 지나고 나면은 더 이상 보상으로서 집내 토큰이 채굴되지 않기 때문인데요. Of course, we wouldn't do such an update as this one without having a plan already in place, how we're going to be able to keep on rewarding you past 2025 when the GymNet minor rewards will come to an end. 물론 저희는 그에 대한 계획 없이 이렇게 업데이트를 진행하는 것이 아닙니다. So until then, new business partnerships are going to be established, as well as new products that will be released that will allow you to participate in the overall revenue generating process within the GYMSTREET ecosystem, and of course, benefit from it as a community member. 네, 그때까지 많은 또 새로운 기업들, 사업자들, 그리고 많은 또 새로운 상품들이 출시되게 될 것인데요. 그것을 통해서 집내 토큰을 활용해서 소득을 취할 수 있는 다양한 방안들이 생기게 될 것입니다. Now, the term community member may be a little bit misleading here. To be more precise, of course, a community member equals virtual landowner within the GYMSTREET metaverse. 이 짐스트리트 메타버스 안에서의 집내 토큰의 보유자로서의 여러분들께서 바로 혜택을 누리실 수 있게 되는 것입니다. Now, let's move on with the increased minor rewards and how they're going to be distributed, because they will not be freely available for you to be immediately sold. Instead, we're going to credit them into what we call the utility balance. Can you explain more time? Yes, I will cut into two sentences. Now let's dive deeper into how we're going to distribute the additional rewards that we free up by reducing the minting calendar. 그럼 지금부터 우리가 이 기간을 줄임으로 인해서 보상을 더 빠른 시일 내에 더 많이 주게 되는 이 방법에 대해서 구체적으로 말씀드리겠습니다. So you are going to earn more GymNet rewards with this update. However, they're not going to be freely available for you immediately. 네, 여러분께서 물론 이 보상을 더 빠르게 더 많이 받을 수 있지만 이것은 아무런 조건 없이 바로 즉시 가능한 것은 아닙니다. Instead, we're going to credit the additional minor rewards that are being released through these updates into what we call the utility balance. 네, 저희는 단순히 이것을 진행한 것이 아니라 유틸리티 이 잔액을 이용하게 되는데요. And this utility balance is meant as further use cases. So these GymNet tokens that you will that you receive here into the utility balance will allow you to use them in several ways within our ecosystem before they will be released for free usage at the end of 2025. 네, 이런 진열 토큰이 그냥 시장에 이렇게 가기 전에 여러분께서 이 유틸리티 밸런스에 맞춰서 다양한 옵션을 통해서 이 진열 토큰을 활용할 수 있는 방안들이 생깁니다. So any rewards that you have already been earning as of today from the miners, you will keep earning them and you will be able to claim them into your wallet and do whatever you want with them, like it's already the case today. 오늘날에 여러분께서 할 수 있다시피 진열 토큰을 클레임하고 청구하고 하는 그런 모든 것들을 하는 것입니다. The increased minor rewards that we will get through these updates will go into the utility balance, and you will then be able to use these rewards, for example, to make partial payments for future purchases of virtual land or super bundles. 예를 들어서 여러분께서 추후에 추가적으로 받게 된 이런 보상으로서의 진열 토큰을 통해서 토지 구입 및 슈퍼분들에 대한 부분을 지불할 수 있게 됩니다. And furthermore, you will be able, if you want to stake them to even increase them some more, you can also add your GymNet rewards from your utility balance to the staking option,
such that you are going to receive an interest to further increase your rewards that way until the end of 2025. 2025년까지의 예를 들어서 또 스테이킹 할 수 있는 옵션이 있는데 스테이킹을 통해서 또 가치를 증가시킬 수도 있습니다. Right? And then once we've reached the end of the minting calendar, also the utility balance is going to be unlocked and those tokens will become, free for whatever you want to do with them. 네, 그래서 이 기간을 줄임으로 인해서 더 많은 보상을 얻게 되고 집납 토큰을 추가로 얻게 돼서 그것을 통해서 다양한 또 활용 유틸리티를 통해서 활용할 수 있게 됩니다. So with this update, what we're going to achieve is you will earn more rewards. At the same time, we're going to add more utility/use cases. 네, 이렇게 더 많은 보상을 얻을 뿐만 아니라 그 집납 토큰을 활용할 수 있는 더 많은 수단 또한 생기는 것입니다. And by doing so, we're going to ensure that the increased rewards will not immediately lead to increased sell pressure. Kannst du nochmal? So by doing so, by adding the increased minor rewards to the utility balance, we ensure that we will not immediately create additional sell pressure because people can only use them within the ecosystem, at least until the end of 2025. 네, 이런 추가 보상을 통해서 단순히 우리는 그 즉시 판매 프레셔가 증가시키는 것을 막을 수 있게 되는 것입니다. 그리고 이런 다양한 유틸리티 조건을 통해서 그것을 막을 수 있게 됩니다. Okay, we're going to keep you informed within our Telegram group, of course, once the update is going to be implemented and going live. 네, 이 부분에 대한 자세한 사항은 더 이제 업데이트가 되게 되면은 또 여기 커뮤니티를 통해서 전달을 해드리도록 하겠습니다. Just so you know already, we're not immediately going to release all these options. They're going to be implemented bit by bit in the coming weeks. 네, 이것은 그 즉시 한 번에 다 이렇게 유틸리티들이 오픈이 되는 것이 아니라 각 주마다 이렇게 차근차근히 열리게 될 것입니다. All right. So in the first step, you're going to see the increased minor rewards and the utility balance. 첫 번째는 더 많은 보상을 얻게 되고 또 유틸리티를 얻게 됩니다. And soon after that, we're going to implement these options so that they will also become available for you. 시간이 지나면 이런 다양한 앞서 서두에 말씀드렸던 옵션들이 또 추가될 것입니다. All right. So I think now it has become pretty much clear how this increased minor rewards update is going to work and how you will be able to use your utility balance in the future. 네, 그럼 이상 채굴자 보상 증가에 대한 설명과 어떻게 이것이 이루어지고 어떠한 또 옵션들이 생기는지에 대해서 어떻게 유틸리티가 활용이 되는지 말씀드렸습니다. So now I would like to update you one more time on our new super bundles. 그럼 이제 또 다시 새로운 슈퍼번들 및 새로운 구성에 대해서 말씀드리겠습니다. And I think the best way to do this is to come directly here to our dashboard. 대시브를 통해서 직접 설명드리겠습니다. Now, first of all, let's look at our parcel price index again to remind you that we have recently reached the 25% mark, meaning that the price for one land parcel has now gone from $116 up to $144. 네, 시장에 앞서서 소식이 있는데요. 최근에 25%를 달성하게 되었습니다. 그래서 기본 소포의 가격이 $116에서 $144로 인상이 되었습니다. Now, what this parcel price index does for you, or the benefit that you have out of it, is that you already know for sure that the value of your virtual land within the GYMSTREET metaverse is going to go up by the time we will be sold out at 100%. 네, 이 가격 지수라는 것은요, 이것을 통해서 여러분들께서 많은 이익을 결과적으로 취할 수 있는데, 왜냐하면 여러분께서 시간의 흐름에 따라 더 많이 판매될수록 일정 달성치를
도달할 때마다 이것의 가격이 점점 오른다는 것을 알고 있기 때문입니다. And even the last 25% that are going to buy at $300 for the virtual land, they're still going to have a very good entry price in the long run. 네, 장기적인 관점에서 100%를 완료하게 되면 $300로 올라가기 때문에 이것은 정말 좋은 계획입니다. And the reason why I'm saying this is that if you are going to go out there to do some of your own research, which I highly recommend that you do. Can you say one more time what do you mean? Yes, so the reason why I'm saying that $300 is still going to be a very good entry price is if you were to go out to do your own research, you are going to find out for yourself, but I will tell you now. 네, 왜 이 시작 가격, 우리가 나중에 도달하기 위해 $300의 시작 가격이 왜 좋은지에 대해서 설명을 해드리겠습니다. But actually, you know, what's even better than just telling you? Let's have a look at it together. 함께 보도록 하겠습니다. So right here, we're looking at the Sandbox, which is a quite popular metaverse out there. 네, 아주 인기 있는 유명한 메타버스 중 하나인 샌드박스입니다. And if we were to take a look here at their map, look at the prices that one single virtual land parcel is being offered here in the Sandbox. 이 보면은 지도에 보면요, 각 소포당 얼마인지가 나오는데요. Now these prices right here are in Ethereum. So for example, this land parcel here is offered at 1.47 Ethereum. 이것은 이데리움 가격으로 표시가 되어 있는데요. 예를 들어 해당 토지의 가격은 이데리움으로 1.47포인트입니다. Right? And if we come here to coinmarketcap.com, we can see that the price of Ethereum is currently at roughly $1,800. Oh, I cannot hear you anymore, Minwoo. Can you hear me? Yes, now I can hear you again. Yes. So the price of Ethereum is currently at $1,800 roughly. You're still getting cut off. Ich höre dich nur mit Unterbrechung gerade. Kannst du hören? Yes, please try again. Ja, ich höre dich. Kannst du noch was sagen? Yes, so we were looking here at the map of the Sandbox metaverse, and that most of the virtual land parcels that we can find here that are offered for sale, for example, are offered at 1.47 Ethereum. 예를 들어서 1.47포인트 이데리움이 얼마인지 나오는데요. And if we look at the price of Ethereum, we can see that right now, Ethereum has a price of $1,857. 여기 보시면 1853달러라고 나옵니다. So which means that even the cheapest one that we can find here, which is half an Ethereum, the cheapest land parcel that we can find here is offered at roughly $900. 여기 보시면 가장 낮은 토지 가격인 0.47포인트 또한 $900입니다. But as you can see, it's really hard to find, you know, any land parcels being offered at such low prices. Most of them are going at much higher prices. 네, 하지만 이렇게 낮은 가격은 찾기 힘들고요. 대부분은 정말 훨씬 더 높은 가격에 책정이 되어 있습니다. And now if we're looking at this, really the cheapest one that we can find here is at roughly $900. And now you can understand why I'm saying that even $300, the final 25%, if you view it in the long run, is still going to be a bargain.
네, 이것이 바로 왜 우리가 100% 달성 시 도달하게 되는 300달러가 왜 이렇게 저렴하고 좋은 가격인지를, 에 대한 이유였습니다. And right now, you still have the chance to get started here at a price of $144 before we even get to 300. 우리가 300달러 도달하기 전까지 현재 시점에서의 우리 토시 속보의 하나의 가격은 144달러입니다. Right? And by the time we reach 100%, the NFT marketplace is going to be released, which will allow So you you to. mean 300. You mean 300, right? Yes, by the time we're sold Okay. at 100%, Yes. the NFT marketplace will be released, which will allow you to freely trade your land parcels. 네, 그래서 우리가 100%를 달성하게 되면요, 300달러를 달성하게 되고, 그렇게 되면 시장이 열리게 됩니다. 그렇다면 여러분께서 자유롭게 이 시장 안에서 사고 팔 수 있습니다. Right? And now with this recent price jump from 116 to 144, we also had to update the super bundles to make up for the higher value of the land parcels that are included. 네, 우리는 슈퍼번들 구성을 통해서 훨씬 더 저렴하게 더 많은 것을 얻을 수 있게 됩니다. So when we come scrolling down here to look at our special offers, these are now the most recently updated versions with the number of land parcels and virtual miners that are included here to make up for the price per land parcel of $144. 네, 여기 보시면 가장 최근에 업데이트된 슈퍼번들의 구성들이 나옵니다. 소포는 몇 개이고 광문 몇 개인지가 나와 있습니다. And as you can see right here, the actual value that is included here, made up of the land parcels, miners, and upgrades. 그리고 각 번들마다 좌측 상단에 보시면 실제 이것을 따로따로 전부 구매했을 경우에 실제 가격이 나오는데요. So the actual value, the actual value that you're getting here is much higher than the price that you only have to pay. 그것을 보시면 실제 가치는 현재 판매된 슈퍼번들 동안 그 가격, 책정된 가격보다 훨씬 더 높은 것을 확인하실 수 있습니다. And as you can see here, the higher value is not the only benefit that you get from the super bundles. 네, 이렇게 높은 가치의 상품을 슈퍼번들을 통해서 훨씬 더 저렴하게 구입할 수 있는 것입니다. So with each super bundle, when you buy it, within the first 6 days after your registration as a new member, 새롭게 가입하신 분들은 가입한 이후 6일 이내에 또 프로모션이 있습니다. you will also be able to immediately unlock the respective rank in the affiliate system only through buying a super bundle. 추가 혜택이 있는데요. 오로지 슈퍼문을 구입했다는 것을 통해서 바로 즉시 랭킹에 도달하게 됩니다. Right? So that's a big advantage. And next to that, you also get an increased amount of shares in our global line. 뿐만 아니라 글로벌 라인에서의 쉐어 또한 얻을 수 있게 됩니다. And now there's even one more benefit that we want to remind you of. 그리고 여러분께 상기시켜드리고 싶은 또 추가 혜택이 있는데요. So now that we have updated the number of land parcels, miners, and upgrades included in each super bundle, we also updated now this NFT turbo sheet where you can see the price that new members are paying if they make their super bundle purchase within the first 6 days. 네, 이렇게 표에 보시면은 최근에 새롭게 개편이 된 구성들이 나오는데요. 여기는 NFT 터보 프로모션에 따른 또 추가 할인 혜택, 할인 혜택을 받은 책정 가격이 나옵니다. So if you join the GYMSTREET First Financial District in the Metaverse as a new member and you purchase one of our super bundles within the first 6 days, right here, the NFT turbo price on the right applies for you. 네, 여러분께서 만약에 신규 회원분이시라면 가입한 이후 6일 이내 동안에 유일한 기간 동안에 NFT 터보 프로모션의 혜택을 받으셔서 보다 더 저렴한 가격의 슈퍼번들 구매할 수 있게 되는 것입니다.
And so that's like the maximum benefit, the best offer that one can get in order to get started here at GYMSTREET. 이것이 바로 짐스트리트 안에서 가장 높은 혜택을 받을 수 있는 최고의 기회입니다. Of course, for those of you who are also active or running an active affiliate business with GYMSTREET, this is a very nice sales instrument for you to use in order to make it a lot more attractive yet to join GYMSTREET for new members. 또 기존 제휴 시스템에서 활발하게 활동하시는 분들에게 또한 이것은 여러분들께서 신규 회원분들을 모집할 수 있는 또 매력적인 또 프로모션입니다. Which now brings us to the next topic. So one more time to remind you that we still have some affiliate competitions going on. 네, 제휴 경쟁이 있는데요. So as you know, you still have until the end of May, so until next week, you can still earn an extra 10% first line direct sales commissions on every new partner that you directly sign up for GYMSTREET. 네, 다음 주까지죠. 5월 말까지 유효한 진넷의 첫 번째 라인으로 매출에 더해 10% 추가 커미션이 있습니다. And this extra 10% right here, you receive it in GYMNet. 네, 여기서 말하는 추가 10% 커미션은 진넷 토큰으로 받게 됩니다. So right here in your dashboard, as an affiliate, you can find your affiliate commissions right here in this section. 네, 여기 보시면 대시보드를 통해서 커미션을 확인하실 수 있는데요. And regularly, since all our products are being sold in BUSD, you also receive your commissions in BUSD. 네, 여기 보시면 BUSD와 진넷 토큰의 대시보드가 나오는데요. And the extra 10% from the affiliate commission is credited in GYMNet, which you can find then over here. And you can claim all your commissions, of course, using the claim button. 전 말씀드렸다시피 10% 추가 커미션 진넷 토큰을 받기 때문에 여기 보시면 진넷 토큰 아이콘을 통해서 나타나게 됩니다. 그러면 그것을 참고하시면 됩니다. Now, next to that, we still have the increased leadership incentives going on until the 4th of June. 그리고 6월 4일까지 유효한 추가 리더십 인센티브 현금 보너스가 있는데요. And if you've been following along with our Telegram group, you have most likely recognized that some of you have already achieved quite high leadership incentives, and also many more have been able to take advantage of the increased leadership cash bonuses. 네, 보시면 저희 한국 커뮤니티에는 이미 정말 높은 리더십 인센티브를 받아서 높은 현금 보너스를 보상으로 얻게 되신 분들이 많이 계십니다. And of course, I want to use this opportunity here in the live webinar to particularly point out and honor our top achievers, such as right here, Tiffany, who made it all the way to Blue Diamond, meaning that she earned the $25,000 cash bonus now in May. So that's definitely worth some congratulations here. 네, 예를 들어서 여기 보시면 티파니 씨께서는요, 블루 다이아몬드 핀에 도달하셔서 정말 높은 인센티브를 받으셨는데요. 25,000달러를 현금 보너스로, 캐시 보너스로 받게 되셨습니다. 이것은 정말 축하할 만한 일이고 정말 대단한 업적입니다. But of course, this is not to forget everyone else on this slide, such as Yunwoo, who made it to the Diamond Leadership Incentives and earned the $10,000 cash bonus. 네, 뿐만 아니라 이 외에도 정말 많은 분들이 인센티브를 받으셨는데요. 예를 들어서 여기 윤부 씨께서는 또 다이아몬드 핀에 달성하셔서 $10,000의 캐시 보너스를 받으셨습니다. Right? And one more thing we want to point out here is so if we come to the that's the leadership incentives is right here. 네, 여기 리더십 인센티브에 보시면요. And look, first of all, you can see right here. So for 12 days, you still have the chance to earn these
higher cash bonuses. 네, 여기 보시면 상단에 12일이라는 시간이 더 유효합니다. 12일이라는 시간 동안 더 높은 현금 보너스를 받을 수 있습니다. 인센티브를 받을 수 있습니다. Right? And when you take a closer look, so for example, we just looked at Tiffany, who made it to Blue Diamond. 네, 예를 들어 여기 블루 다이아몬드, 티파니께서 도달하신 블루 다이아몬드 핀을 보시면요. Now, in order for her to become Blue Diamond, a requirement is that 2 of her team members have to reach the Diamond Leadership Incentive as a qualification requirement. 여기 보시면 자격 요건 중에 2명의 다이아몬드 핀 달성자가 있습니다. So if we come back here to this slide, you can also see that in order for our top achievers to reach these high leadership incentives, it's mandatory that they support their team members to also make these achievements. 네, 여기 보시면 ETF 분식에서 이것을 달성하실 수 있었던 이유는 다른 분들을 도와드렸기 때문인데요. So I really love this example because it clearly shows how you become successful by helping others become successful. 해당 인센티브가 정말 개인적으로 좋아하는데요. 왜냐하면 다른 이들의 도움으로 인해서 더 높은 곳에 도달할 수 있기 때문입니다. Or I usually like to mention this quote by a great mentor by the name of Zig Ziglar. 네, 지글레라고 하는 제가 좋아하는 멘토분이 계십니다. And I want you to remember this one. 이것을 말씀드리고 싶은데요. So what he says is, you can have everything you want in your life if you only help enough other people get what they want. 너가 만약에 무언가를 달성하기 원하고 얻기를 원한다면 먼저 다른 이들이 원하는 것을 얻을 수 있도록 다른 이들 먼저 도와라 라는 말입니다. Now, of course, this is general wisdom that doesn't only apply to affiliate marketing, but it's definitely worth keeping in mind if you were to apply it here, because these examples clearly show the application of this wisdom shared by Mr. Zig Ziglar. 네, 이것은 특별히 제휴시장에서는 정말 유효하고 정말 중요한 마인드인데요. 이것처럼 보시다시피 실제로 다른 이들의 도움으로 인해서 얻게 원하는 것을 얻은 사례가 있기 때문입니다. Again, you can have everything you want in life if you only help enough other people get what they want. 네, 다른 이들을 충분히 도울 때 이런 일을 원하신 것을 얻으실 수 있습니다. And that's how you should set your goals. Of course, it's your goal to reach this leadership incentive. But actually, reaching the leadership incentive is like a secondary outcome when your first goal should be to help at least 2 people within your team become diamond, because that's how you also achieve your goal of making it to blue diamond. 네, 왜냐하면 이 인센티브 번스 받기 위해서는 다른 이들을 도와야지 되는 조건이 있는데 그것이 단순히 다른 이를 돕는 것이 아니라 그것이 결국에는 여러분들의 보너스를 얻기 위한 과정이기 때문입니다. So our top achievers, as we can see here, they have clearly understood this wisdom and they are putting it to work on a daily basis. 네, 이런 인센티브 받으시는 모든 분들은 그것을 정확히 이해했고 이 지혜를 가졌기 때문에 이것을 달성할 수 있었습니다. So again, I think this is really worth some congratulations, and I cannot repeat myself often enough about this. 네, 정말 이것은 축하해야 될 만한 일입니다. Now, let's come back here and have a look at our affiliate competition that's also still going on until the end of June, which allows you to not only win the R10 Super Bundle, but also win to go on a trip with us to our offices in Dubai and Yerevan. 그리고 6월 말까지 유효한 또 다른 프로모션이 있는데요. 해당 프로모션은 바로 두바이 예레반에 있는 저희 사무실에 여행을 할 수 있는 그 초대장을 받을 수 있는 인센티브입니다. And we already have many people who won the R10 Super Bundle, and some have also qualified for the trip already as well.
네, 우리 커뮤니티 안에는 이미 해당 프로모션에 성공하셔서 아쉽 슈퍼번들을 획득하고 초대장을 받으신 분들이 몇 분 계십니다. And this is not only, or winning this trip is not only a great opportunity to get to know us, on a personal level and get a look behind the scenes at GYMSTREET. Can you say one more time? To win this trip to our offices, it does not only offer the opportunity for you to get to know us and to get a what did I say? To get a view behind the scenes at GYMSTREET. 오케이. 이건 단순히 어떠한 보상을 얻기 위한 뿐만 아니라 해당 프로모션은 저희를 직접 만나게 되고 방문해서 직접 친해지고 또 우리의 백그라운드에서 일하고 있는 분들의 모습을 볼 수 있고 그런 점에서 정말 뜻깊은 프로모션입니다. What's at least as important or maybe even more valuable than visiting our office is the fact that who you are visiting them with together. 이뿐만 아니라 또 그곳에 방문하는 여러분과 함께 방문하는 다른 또 많은 분들을 또 만나고 사귈 수 있기 때문에 더 좋습니다. Wait a second, I need to come back here one more time. So just to bring up these examples one more time, this is your chance to go on a trip like this together with the other top achievers within GYMSTREET. 예를 들어서 짐스트리트 안에서 정말 탑급에 위치하시는 이 리더분들과 함께 또 여행 가실 수 있는 것입니다. And there's yet another saying which is also very valuable here. 또 여기서 또 한 가지 말씀드릴 만한 것이 있는데요. So just in case you haven't heard it yet. 지금까지 들어볼 수 없는 케이스입니다. So you may want to write this down actually. What do you mean? You may want to write this one down. 네, 이것을 여러분께서 듣고 싶어 하실 것입니다. Your network determines your net worth. 여러분들의 네트워크는 여러분들의 가치를 연결하는 일을 합니다. Right? And this is also very important wisdom here regarding your affiliate marketing goals and ambitions that you may be going after. 네, 제휴시장 안에서 특히 이런 중요한 마인드라고 할 수 있는데요. So going on a trip together and networking with these high achievers, when people like this get together on a high level, this is when really great things happen. 네, 바로 이 여행을 통해서 정말 탑급에 있는 많은 큰 성취를 달성하신 분들과 함께 여행을 함으로 인해서 그분들과의 네트워크를 형성하게 되는 이것은 정말 놀라운 일이라고 할 수가 있습니다. So this is not only your chance to get to know us, but also to get to know each other on the top achievers level and to learn from each other and help yourself get to the next level. 네, 이것을 통해서 단순히 저희 개발팀과 저희 CEO들을 만남을 통해서 사귐을 가질 뿐만 아니라 정말 탑급에 있는 리더분들을 만나고 또 리더분들 간에 또 네트워크가 또 끈끈하게 형성이 되어서 이것은 정말 시너지 효과가 발생될 수 있는 좋은 프로모션이라고 할 수가 있습니다. All right, guys. So that's this part. And then finally, to wrap it up with, I just want to remind you one more time of our social media channels that you can easily access via our link tree. 그러면 마지막으로 저희가 운영하고 있는 소셜 미디어들이 있습니다. 소셜 링크트리를 통해서 한 번에 확인하실 수 있습니다. So let's come here and also do this together. 한번 같이 보도록 하겠습니다. So for example, our YouTube channel, one of the most important, as I believe. 네, 아주 중요한 채널인데요. 유튜브 채널이 있습니다. I particularly want to point out that here in the playlists section, you will find all the previous webinar recordings from our Korean community special webinars. 네, 들어가시면 영상 목록에 보시면 특별히 중요한 것이 있는데요. 이전 웨비나들을 시청하실 수 있습니다. So, for example, you can come here and watch last week's starter webinar that you can also use to share it
with people whom you would like to get interested in GYMSTREET as an affiliate. 예를 들어서 여러분께서 마케팅 하실 때 예를 들어서 지난주에 있었던 초보자를 위한 스타트 웨비나를 링크를 공유하셔서 활용하실 수 있습니다. So right, instead of having to sit down with every person yourself and explain the same thing over and over again, as a first way to introduce them to GYMSTREET, just share the link of our most recent starter webinar and then pick up from there. 네, 단순히 매번 책상에 앉아서 같이 똑같은 얘기를 하는 것보다 이런 링크를 통해서 영상을 한번 보여드리는 것이 빠를 수도 있습니다. Of course, you can also come back and rewatch the update webinars, such as this session today, where we also share very valuable information every other week. 네, 그리고 뿐만 아니라 업데이트 관련된 웨비나 또한 업데이트 되어 있는데, 예를 들어서 오늘에 있었던 이런 업데이트 웨비나 또한 녹화되었기 때문에 업로드 되게 되면 공유하실 수 있습니다. And one that I want to remind you about again in particular is right here, this update webinar from the 25th of April. 그중에서 제가 추천드리고 싶은 것은 4월 25일에 있었던 웨비나입니다. Because right here we had our lead designer, Alberto Mera, with us, talk about in much detail about the future of GYMNet token and how we're going to ensure price stability and growth. 왜냐하면 해당 웨비나에서 저희 시스템 디자이너신 알베르트 씨께서 직접 웨비나에 들어오셔서 우리 GYMNet 토큰에 대해서 구체적으로 설명을 해주셨기 때문입니다. So remember, we talked about the question when I explained to you the minor update. We're going to shorten the rewards distribution until the end of 2025. 네, 2026년까지였던 기간을 축소해서 2025년까지 GYMNet 토큰의 보상으로서의 분배를 앞당겼습니다. And right here, this session with Alberto will help you in particular understand what's going to happen after that and how we will be able, to keep adding more and more use cases and benefits for our communities for you as the virtual landowners in the GYMSTREET Metaverse. 그럼 2025년 이후에는 어떻게 되냐에 대해서 바로 시스템 디자이너신 알베르트께서 해당 웨비나를 통해서 설명을 해주셨습니다. And regarding the metaverse part, I understand that sometimes it may be difficult to keep up with the vision, and visualizing for yourself how this is going to come into existence. 또 뿐만 아니라 이런 또 메타버스에 대해서도 기존 회원분들도 또한 그렇고 매번 이렇게 기억하기 쉽지 않은데요. 이런 웨비나를 통해서 다시 상기시키실 수 있습니다. So in this context, regarding our 3D virtual world that we are creating here at GYMSTREET, I recommend that you come back and rewatch our special webinars where we had our IMersiveX CEO, Mr. Jordan Markov, with us, who gave us some behind the scenes, insights about what's happening there in regards to creating our metaverse. 네, 그런 경우에는 이런 웨비나에 다시 재시청하셔서 다시 설명을 들으시고 상기시킬 수 있습니다. And since we've talked a lot about our affiliate system here today, yet another very, very interesting session for those among you who are being, active, or maybe it's your main source of income to run this affiliate business. You should definitely come back and rewatch this special webinar here with Amin Derak from My Dubai Setup, where he talks about how you can set up a company in Dubai to help you save taxes. 네, 그리고 특별하게 또 두바이에서의 회사를 어떻게 설립하고 세금 혜택을 어떻게 받을 수 있는지에 대한 또 설명을 해주셨었는데요. 특별 게스트였던 아민 드렉께서 직접 웨비나에 참석하셔서 설명을 자세하게 해주셨습니다. So as you can see, there's lots of interesting stuff here that's very worthwhile for you to regularly come back here and rewatch these recordings. 이와 같이 정말 들을 가치가 있는 수많은 웨비나들이 녹화되어서 업로드되어 있으니까요. 언제든지 여러분께서 필요하실 때 다시 들어오셔서 재시청하시면 되겠습니다. Of course, that's not all we have here. Another very interesting one is right here, the VR showcase playlist. 뿐만 아니라 VR 쇼케이스 영상 또한 있는데요.
As you know, all our business partners get their own individual, uniquely designed building to represent their business within our metaverse. 네, 우리 함께 파트너십을 함께하고 있는 모든 회사들이 각각 고유의 건물을 가지고 있고요. 해당 메타버스에 자신들의 건물을 여러분께서 직접 시청하실 수 있습니다. And right here, you can get a first impression of how these buildings are going to look like. Again, to help yourself, becoming able to imagine how this 3D virtual world is going to look like and how you will be able to access it. 그래서 메타버스의 미래의 모습은 3D 버전 모습은 어떠할 것인지 직접 상상하시는데 도움이 될 것입니다. All right. So that's that to remind you about our socials. And then we also have something that we want to ask. We want to ask your help here to help one of our recently joined business partners swap in, because they're currently attending the People's Choice Award from MasterCard and Lighthouse. And we can help them, simply by going here and placing a vote. 네, 그리고 저희 짐스의 비즈니스 파트너사인 스와핀이 마스터카드상을 받을 수 있도록 여기서 투표를 해주시면 정말 좋겠습니다. And I just need to come back here real quick to get the link, which I'm also going to share here, so that you know what I'm talking about. And I will show you how easy it is for you to make this vote, and that will sure help our business partner, in winning the award there at the MasterCard People's Choice. 네, 링크를 공유해드렸고요. 이것이 얼마나 쉬운지 간단한지 보여드리겠습니다. So if you just follow the link that I have just shared here in the Zoom chat, you can scroll down until you find Swapin's logo here. 네, 링크를 통해서 들어가시면 스크롤 내려주시면 스와핀이 나옵니다. So you click on it. 이 스와핀 로고를 클릭하시면 You enter your email address, you click submit, that's it. 여러분들 이메일 주소를 입력하시고 제출하기 클릭하시면 끝입니다. Of course, you can also use a secondary email address if you don't want to share your primary address here, but it takes less than 1 minute to do this, but it's, a great way to help our business partner. 네, 여러분께서 만약에 여러분들 중요한 개인 메일을 공유하기 꺼리시다면 여러분들 두 번째 아무 이메일이나 입력하시고 제출해줘도 무관합니다. 이것을 정말 간단한데 이것을 통해서 우리 파트너사를 도울 수 있습니다. And as you know, since we view these business partnerships always as creating win-win situations, of course, we want to, bring these partnerships into the metaverse to benefit our community. 네, 이것은 정말 윈윈이라고 할 수가 있는데 우리가 스와핀을 도왔듯이 스와핀 또한 우리를 도와줄 수 있기 때문입니다. At the same time, of course, we also like to show our business partners that we really do have a strong community. And here is a very simple way that takes less than 1 minute how we can, show them how strong we really are. 네, 이것을 통해서 우리 커뮤니티가 얼마나 강력한지를 보여줄 수 있습니다. 이것은 1분도 걸리지 않으니까요. 여러분께서 해주시면 감사하겠습니다. So if I may just ask your help here in this case to take 1 minute, of your precious time to follow this link as I have just shared it here in the Zoom chat. And you will also find it in the Telegram group and place your vote. And you can really help us out with that. So thank you so much. 네, 텔레그램 방에 또한 공유해 드릴 테니까 여러분들의 소중한 시간 중에 1분만 이렇게 투자해 주셔서 해주시면 감사하겠습니다. All right, guys. So that's it for today's update session. I thank you so much for your time. I really hope that you gained a lot of value out of this. 네, 정말 함께 해주시고 경중해서 감사드리고요. 오늘 정말 좋은 정보 주셔길 바랍니다. So before we get to the land raffle here in a minute, again, thank you for taking your time. I wish you a great evening and a successful week ahead. 오늘 함께 해주셔서 감사드리고 좋은 저녁 보내시고
적인 주간을 보내시길 소망하겠습니다.